All right. Uh, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Yeah, this is the last meeting this semester, and I would like to focus on the preparation for your submission of the final project. Okay. Uh, we open our session this semester by having online class, and we also close this session this semester by having online class. All right. So this is a very good ending, of course. That's one thing. Another is that I have a couple of activities today that I need to uh, prepare so that my presence on campus will be at 10. Yeah, so I need to have more time in or at home. Yeah. Okay. My record of your attendance shows that not all of you are active in the offline class. Yeah. So let me once again read my notes, yeah, on those who have been active in offline class, face-to-face meeting. I really appreciate your attendance, yeah. So we've got the last time we've got Sauki, Nirmala, Vic, yeah. And Vic has a new photo profile, yeah. And we also have Anissa, yeah. Anissa, yeah. And then guys, yeah, Ferinda, Anis, yeah, and Amanda, yeah. So we've got we lost, of course, many uh, students, yeah, because of your maybe your distance. So Putri, for example, we have never met. Yeah. Aulia, I think the last time you don't. Yeah. Erlin, a couple of meeting, only once I think attended. Oh, once, twice, yeah. Yes, sir. I'm Yes, sir. sorry I'm sorry because Farisa, because and I'm sick you were before. I'm sick before, you were so. sick. Yeah. Okay. Mm-mm. I hope you get well. Farisa, Haliza, Faiza. I think Faiza. The last time, yeah, Faiza was not in my record. Yeah. Uh, who are the two others here? Let me change the layout into how many is this? Yeah. Okay. Rizky, yeah, and Teguh. I have never met Teguh. Anyway, because of your absence in the offline classes, and I didn't put much information in Finesa for our activities in the offline meeting. I believe that most of you who I mentioned, yeah, just now, who are called, have lost or missed much information. Yeah. So I would like to repeat, yeah, the information that first, your project has to be meeting the ESPN, yeah, criteria, yeah. So the list of the
ESBN criteria can actually be seen in the video that I shared with you, applying for ESBN. Yeah, I think Pak Sueb at that time was invited. I invited Pak Sueb in my class to explain what are needed, yeah, to apply for ESBN, yeah, including the components of the materials. We can say that the materials should actually be made into a textbooks format. Yeah, it has to have cover, back cover, preface, yeah, contents, yeah, and then references. Yeah. And I also shared with you the criteria, yeah, mostly to meet the ESBN submission. Yeah. One of the criteria is the look, yeah, the tampilan, yeah, the look, yeah. It has to be attractive. This is one of the major principles, yeah, for materials development. Yeah, the display, the look, yeah, has to be attractive. Yeah, one authenticity. Yeah, it has to be authentic. One of the obvious, yeah, I think, is the origin, yeah, of the text. Yeah, who who the producer and users of the text, yeah, the text, yeah, that you use, yeah, who produce and who use the text. I hope that the producers and users are English speaking people, yeah, and for real communication. If you have used these original authentic text, please don't hesitate to put the source, yeah, in the book, yeah, in the materials, the URL, for example, if it is an online source that you refer to. Yeah. Authenticity, yeah, the look, the authenticity, and also one of the first, of course, important criteria, the objectives, yeah, that the material should be in line with the objectives. Yeah, if the objectives, for example, to produce, yeah, spoken, for example, for spoken dialogue, yeah, spoken dialogue or written dialogue lah, spoken dialogue, yeah, on certain functions, yeah. For example, if your basic competency contain 3, yeah, functions, yeah. For example, asking for any intention, maybe plan, maybe and suggestion. For example, 3, and your materials only cover 1, yeah, then it is incomplete, yeah, in terms of the completion, yeah, of the objectives, yeah. So you need to check that, yeah. The format, yeah, the format means that it has to be consistent, yeah, throughout the textbook, yeah. So you need to discuss with members of your group, what the format for each unit should be like, yeah. What is actually the color, maybe color can be different, but the format, the look, maybe the template, what I can say, there have to be similarities, yeah. Of course, different basic competency will require different contents, yeah. That's why the length of the unit, yeah, of the materials may be different, yeah.
for certain function, yeah, and for certain kinds of text. Lyrics, for example, will be short, yeah, because the discussion might be limited, yeah. In this case, when you talk about lyrics, you will need to refer to the subjects that you learn it, yeah, the what is it, the introduction to literature. And if I'm not mistaken, I also shared with you in Finessa as well as in WhatsApp, yeah, chapter written by Alan Melly, yeah, how to exploit songs, yeah. And I think you need to check once again the materials over there, yeah, to exploit songs as a learning materials, yeah. Okay. Of course, this is not easy, yeah. That's why, as I shared with you last week, yeah, I really appreciate your work, hard work, and I'm not saying that you all will get an A, if you complete this project, but you are likely to get an A, yeah, because of your hard work, yeah. I really appreciate that. Of course, to get to perfection will require, yeah, time, yeah. You will need time for that. So by the time you become real teachers, real English teachers, you will uh, perfect your skills, yeah, in developing ELT material. So at this point, yeah, when you are in English teacher education, your project is, of course, of your best performance. Yeah. All right. The closing activities this semester, yeah, of course, will be checking once again how your groups has gone through the project. So who I have missed is actually ini ya, ini grade 11 ya. I think we've talked about ini ya, grade 12, 7, 9, 8, 10, but not yet grade 11 if mistaken. Yeah, grade 11 is Haliza, yeah, mistaken. Am I right, Haliza? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I think you were present on the 5th of April, yeah. When you oh, not on the 5th, 11th of April, yeah. 11 kah? Yeah. Yeah, 11. Oh, April 11. Oh, 12 ya. 12 mungkin. Keliru ini. Ya, jadi you were there, ya. And you presented a grade 11, but I haven't heard of the progress so far. Yeah. Haliza, can you share with us your group's progress? Yeah. Even if not your groups and yours, yeah, because you can be the representative of your group. Haliza, are you? Yes, sir. Oh, yes, Yeah. sir. Like, do you have to? I'm sorry. I'm sorry. I have to Present present it it like share screen share or screen or Yes, of course, please. just same. sing. You need to share your screen. All right, sir. All right, sir. Kalau sama uang makan biro akhirnya bayar ya.
800. Berarti uang makannya tok piro? Oh, untuk tahun depan lah. Can you enlarge it? Can you enlarge it, please? Putri, Can you make it bigger? So, what is missing in your work here is the objective. What is actually the objective of unit 1? Yeah, we can't see it here. Where do you put the objectives for each unit? Hello, are you with me? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Where do you put the objectives of this unit? Belum, sir. Belum dikasih Nah, objektif. so it's going to be hard for us to check, yeah. Okay, so I think you once again need to check the rubric, yeah. One of the important aspects of the assessment of your project is the suitability, yeah, between the materials, yeah, that you develop and the objectives. How can we as readers, yeah, check that, yeah, if you don't put it here in this unit, yeah. Okay, so this unit has to be given objectives. What is the objective of this unit? Yeah. If we look at the title, exposition, text, argumentative, persuasive, yeah. Exposition, text, argumentative, persuasive. Yeah. I don't know how you get this information. Yeah. Is it exposition text or expository text? Yeah. Exposition text, sir. Exposition text, not expository. Mau dicek lagi tuh, Yeah. sir. Exposition, expository. How well you will learn about text anyway? Belajar jenis teks itu di mana? Di mata kuliah apa kalian? Hmm? I think the other day I shared with you the um, curriculum of 2004, yeah, and 2006, yeah, in which you can find the list of we call it conversation gambits as well as list of texts, yeah. I think that can be the best reference for you, yeah. Hello, are you with me?
Yes, sir. Can you once again go up? Oh no, not this. Jangan pergi dulu. When you provide a text like this, there has to be a task. What the student should be doing with this text. If you read this page, there is no task here. There is no instruction what the students should do, whether you ask them to read or what, This is activity 1, But before, what is actually the task here? You provide something, but there is no information here. What the student should do here. Whether you ask them to maybe skim this, if you ask them to skim, what should they do with skimming, and so on and so forth, and it is also, of course, important for you to prepare the students or to anticipate the contents of the text that they will read by having pre-activity for reading. See, for example, by skimming means you ask them to build their schemata, and you provide, for example, photos of internet, Instagram, and so on, the symbols of the social media or the symbols of web browsers, and then you ask them what are these, or you provide them with copying, begitu, so that they will develop their schemata, they activate their background knowledge, begitu, Alright, sir. Ini terkait dengan ini namanya methodology, how to teach, Semoga dulu di mata kuliah ILT method itu ini belajar itu methodology, how to teach reading, how to teach listening, writing gitu. Ya. Iya, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Jadi kalau yes please apply it here, begitu ya. Oke, next page ini. Nah, oke, next page, not ini. Tadi itu kan udah next unit ini. Next page. Nah, next page. Next page. Nah, activity 1, what is, and so on and so forth. Nah, your display is like a test, This is like a test booklet, jadi ini seperti lembar tes, gitu ya. Seperti ujian, Padahal ini kan yang dimaksudkan ini kan learning materials, You are developing a learning materials. You're not developing an assessment booklet, atau an assessment document, gitu ya. Aliza, and Putri, and others, Oke. Nah, kalau seperti ini misalnya, kita ada activity 1, ada activity 2, Kemudian activity 1 nggak tahu perintahnya apa, Apakah disuruh menjawab pertanyaan nggak jelas. Activity 2, make an exposition text, argumented by paying attention to ini. Nah, I think there is a problem with your language ini, This is namanya improper language use, Kalau exposition text itu masa make gitu loh. Kalau you make money, you make bed, you make, Yang benar apa? Apakah make, apakah write? Menulis. Write an essay, apa essay-nya? Write an expository essay misalnya, begitu ya.
Oke. Nah, apa? Perintahnya apa yang mau ditulis itu? Ya, apa yang mau ditulis? Ya, orang nulis ini kan ya ada sesuatu yang ditulis. This is what we call uh, a prompt ya namanya ya. Prompt itu trigger gitu loh. Ya. Pertanyaan saya memang seperti ini ya. Pertanyaan menggelitiknya gini loh. Jangan-jangan selama ini kalian belajar menulis itu begitu. Tiba-tiba kayak begitu. Ya, kalau kalian belajar nulisnya seperti ini ya, enggak pinter-pinter nanti. Sampai kapan pun enggak selesai. Karena apa? There is no guide. Gitu. Okay, my very question too. Kalau menurut KD, itu apakah ini semuanya written expository text? Apakah enggak juga ini menangkap makna spoken expository text itu? Iya, sir. Iya, sir. Ada menangkap makna juga. Iya, menangkap makna apa? Spoken expository text juga kan? Iya. Iya. Nah, terus mana spokennya ini? Iya, sir. Iya, sir. Nanti saya tambahkan, sir. I think Maaf. it has to be once again check with the basic competency. Ya, jadi jangan-jangan basic kompetensinya, activitiesnya ini belum mengarah ke ini pencapaian semua komponen di dalam basic kompetensi. Ya, in other words, gampangannya begini loh, kalian ngajar itu atau membuat bahan ajar itu ya kalau teks gini ya biasanya ada spoken, ada written ya. Terus kalau ini interaction juga sebenarnya ada spoken and written ya. Jadi pasti begitu. Tapi biasanya spoken comes first ya. Jadi spoken before written. Biasanya begitu orang belajar bahasa itu. Kalau kalian ini ya, mohon maaf, pas kecil kamu bisa langsung nulis apa ngomong dulu? Pas bayi. Ngomong Ngomong dulu. dulu, Nah, sir. ngomong dulu. Apa, Pas sir? pas TK, ngomong dulu apa langsung nulis TK? Halo, Ngomong dulu, Ngomong sir. dulu, ngomong sir. dulu. Kapan kalian mulai nulis bagus itu? SD, sir. SD, sir. SD kelas berapa sudah mulai nulis? Halo, namaku ini, anu gitu. Third grade. Iya. Plus, I think. Iya, mulai menulis ya at a later age ya begitu apa? Berarti bahasa lisannya itu sempurna dulu ya, baru ke bahasa tulis. Biasanya begitu ya. Coba ini kita membuat ini ngajar bahasa Inggris kalau kok dibalik gitu loh ya. Tulis dulu baru ini. Nah, pertanyaan saya, kalian sekarang mengambil mata kuliah ini first or second language acquisition ya. Kalau tahu language Yes, sir. acquisition lah begitu ya. Ya, one of the first language acquisition theories yaitu kan spoken before written ya. Kemudian second language acquisition theories-nya juga salah satunya seperti itu. Ya ada language maturity ya. Gitu ya. Itu kalau ya begitu ya. Jadi nggak tahu di mata kuliah itu kalian apa ininya yang sudah dilakukan. Coba harusnya diterapkan di sini ya. Gitu ya, mata kuliah itu. Speaking of which ya. Ya, coba next ini. Jadi written spoken language. Spoken should should be first prior to ini written. Next. Anggota grupmu ini yang sering masuk ini siapa? Yang pernah masuk ini offline. Only Putri. Sir. Oh, Putri. Oh iya, Putri sering masuk juga ya. Kecuali the last time itu tidak masuk ya. Before Lebaran itu masuk Putri itu ya.
Kok nggak menangkap pesan saya, Putri? Ketika saya membahas ini grup yang lain itu, karena kita jarang membahas ini ya, teks besar gitu ya. Oke, thank you. Sekarang ini, coba kita ke grade yang agak serius ini ya. Grade 12, tadi kan grade 11 ya. What about grade 12? Siapa ini grade 12 ini? Nirmala ya. And friends. Yes, sir. Yes, sir. Yes, please. Can anyone? Yes. I'm so sorry that I haven't made any progress since. May I share screen? Thank Yeah, you, Vic. thank you, Vic. Okay. So can you see the screen, sir? Yeah, can you enlarge it, please? Full Oh, yes, screen. sir. No, it's not. So yes, this is the cover of our book. Then we haven't added the preface. So yeah, Why do we have haven't added the directed preface. here? Is a book directed or what? Written? It should be written, yeah. Should be Kalau written. directed itu shooting that I will do today at 10:40 itu ada shooting, biasa ada direkturnya. Ya, kenapa disebut director? Because sir. he provides instruction. Pak, gini Pak, itu Pak, ayo ini lari gini, stop, cut, and so on. Itu namanya director ya. Not directed, written by ya. Yes, sir. Yes, sir. Ini namanya language use, Vic. we have ya, language use. Ya, remember ya. I think we had a conversation, long conversation last week, yeah, in my office, yeah. So this is the cover. Yeah. We haven't added the preface and the table of content. Yeah, the list of the chapter we haven't added yet. And this is for the chapter 1. So in each chapter there will be different colors, but the layout will still stay the same. Okay, And let's have a look at this. Let's go to each chapter's title. Chapter 1 and the title. This is the title is in the form of instruction about chapter 2. Yeah. The cover of chapter 2. Okay. This is also instruction. Yeah. Chapter 2, let's create. Okay. And then chapter 3. So actually, sir, for the subtitles is actually based on the thing. Yeah. Topic. I would like to show you the parallelism of the title subtitle. Why though? So this is not parallel. Yeah. Okay. In chapter 1 you have an instruction. Okay, get a job. Okay. Chapter 2, let's. Itu kan instruction, command ya. And chapter 3, why is this happening? Ya. Okay, why is this happening? Yeah, this is not an instruction or direction or command. Yeah. So this subchapter is not parallel to the previous ini ya. In terms of the form. Yeah. Now what about chapter 4? Yeah. Let's sing, see? Okay. Chapter 5? There are only Okay. 4 chapters, sir. The singled out is only chapter 3 subtitle. Singled out. Ya. Yang aneh Yes, itu chapter 3, berarti yang harus diubah judulnya adalah chapter 3 ya. In terms of the structure ya. It has to be parallel with other chapters subtitles ya. And this is for every group ya. This is what we mean by
parallelism, the same template, the same. You get my message ya? Ini Yes, ini sir. perintah, yang satunya tidak. Mungkin why is this happening? Coba kita lihat isinya. What's actually what does it have in chapter 3? Let's go to chapter 3. Uh, It's yeah, It's my it's my part part actually, sir, and I haven't added in Canvas because I'm still progressing in revising Yeah, the but let's content. see So what's yeah. inside so that we can offer you a solution Oh. to the a revision to the Okay. subtitle yeah of the chapter. Can you go down? No. the chapter The 3 is contents, still the contents still. of chapter 3, please. Yes, sir. For the chapter 3, it's only for now it's only the couplet. So the content has not been added in the Oh, Canva I see. yet. So you only made covers only? Yes, sir, Okay. because my content is still I have What's to the revise the text content. type that you are developing? Explanation An explanation. text. Why not say let's explain what happens? Why not doing that? Yes. Yes, sir. Let's explain what happens. Yeah, see that can be parallel ya to the other chapters ya. Okay. Yes, sir. Vic, can you share with us your progress, your own progress, please? Yes, sir. So since I work on the 2 chapters here, the finished the finished chapter is the chapter 2 and 3 and 4. The chapter 2 is about the captions. And I use the subtitle of this chapter is "Let's Create a Peaceful World" because I use the topic of the chapter is about caption, and usually caption found in the news. And the latest news that we have today is the conflict between the Russian and the Ukraine, which is it's about a war. So that's why I think using the "Let's Create a Peaceful World" would be suitable for this context. Because we want to prevent war, prevent the conflict. Then here is the first page from the chapter 2. So it's about the objectives. Do you ask the student to define what the caption is? Not yet, sir. I mean, for the objectives one is what is the expected result from the students after learning the chapter. So yeah, it's still the objective. So it's like in this chapter you would it is hoped that you would be able to first define what caption is, discuss the content of a picture, and create a caption in a real context. Do you really ask them to define the caption? Apakah betul anak-anak disuruh mendefinisikan sih tujuannya itu? Oh, yes, sir. Apa itu caption gitu? Apa ada coba kita lihat di bawahnya itu? Activitiesnya itu. Mana? Caption is mana? No, there's no like. Berarti ini tidak cocok ini. Juga begini, di dalam KD-nya apakah memang kompetensi dasarnya, apakah memang mengarah ke ini, disuruh mendefinisikan caption itu apa? I was thinking that by using define what the caption is, I think it would be refer to the social function. Refer to the social function of the caption. Ya, kalau seperti itu kan paling gampang kan mungkin paling gampang ya identify ini ya the components of a caption kayak gitu kan lebih mudah dan tidak perlu didefinisikan ya. Kemudian identify ini captions from non captions kan kemarin kita bicara tentang
Apakah ini caption, apakah ini description? Beda. Ya. Yes, sir. Begitu. You know what I mean? Ada caption, ada description. Ya. Bisa membedakan, Vic, caption and description? Yes, sir. So the caption one is a brief explanation about the picture, and yeah, it's a brief explanation. Whereas the descriptive one is it's also an explanation about the picture, but it would be written more detailed than caption. Nah, kayak gitu kan enak. Nanti anak tahu, oh ini caption, ini description, jadi bisa membedakan. Yes, sir. Ada you can set up activities. Apakah betul you ask the student to discuss the contents of a picture? Yes, sir. So I was thinking that maybe by doing the activity, they understand what is the picture. I think this is not to discuss. Yeah. If you use the term to discuss, there have to be two opposing ideas. Yeah. A discussion is always offering two opposing views. Diskusi itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, kemudian you will take a side. Itu namanya diskusi. Nah, padahal maksudmu kan itu to connect ya, between ini contents of a caption and its picture, kan gitu ya? Yes, sir. Yes, sir. Begitu. Ada kontennya. Ini to connect atau to relate begitu, ya. Enak. Menghubungkan ini isi caption dengan gambarnya begitu. Apakah menghubungkannya itu benar enggak ini isinya begitu ya. Jadi bukan to discuss itu. Jadi apa ya? Ini yang saya maksud penggunaan kata-kata kerja begitu yang memang saya kira ini kalian perlu memperhatikan lagi ya. Ya tadi ya, secara eksplisit tadi kita ada kata directed by, kurang tepat ya. Kemudian ini menggunakan kata discuss, menggunakan kata define gitu. Itu kurang tepat itu untuk kasus di sini ya. Oke, create. Nah, caption ini oke enggak apa-apa mungkin gitu. Kenapa enggak menggunakan kata yang to write caption? Ya. Ya. Of a picture of a photo. Nah, Vic, you still remember our discussions last week? Kok discussion? Yeah, you offer something, I offer something, and then we agreed on other things. Yeah. One of the topics was whether caption is only for pictures. Yeah. If we refer to the KD, captions are for pictures, for table, yeah, and for chart, ya. Jadi ada tiga, ada picture, foto, and then table, ya. Ada chart, ya begitu ya. Begitu coba. Ini apakah sudah diakomodir itu? This one. So after the objective, this is the observing part, and yeah, it's still using the picture taken from website or from Washington Post. And then this is the activity. So there's a brainstorming, and then the vocabulary, so that the student will understand better about the content of a caption. Then here's the grammar activity. And then this is the structure. And after the structure, this is the I think it's it's like a graphic. Okay, graph. This is a graph already, yeah. Okay, good. Yes, sir. And that's all for the chapter 2, but, sir. Vic, you haven't actually provided model for
writing caption for the graph. Ya. Oh, yes, sir. Jadi mana ini apa model for this graph gitu ya? How to write caption for this graph? Apakah I ini think the who caption of the controls what itu? Ya. Apakah itu ininya captionnya begitu? I think that is the headline, and then the caption is the meaning Nah, begitu. of Nah, the title. kalau seperti itu kenapa nggak dibahas ini? Ini contoh kalau apa? Contoh menulis apa caption for a graph gitu ya. Yes, sir. Gitu. Gimana graph ini bisa dilihat from the color? Ya ada colornya, ada ini ya color of the ini begitu. Kemudian ada lagi lanjutannya contoh yang lain ya. Yang ada colornya mungkin kalau ditambahkan mungkin ada yang chart yang ada colornya pie chart itu kan ada warna merah ada ini kayak gitu membuatkan gitu jadi sempurna. What you need to think of is actually model ya kemudian namanya deconstruction of the model and then reconstruction of the model. Ini sudah pernah dibahas itu ya, sama dosen ELT methodmu. Jadi sebenarnya kan secara prinsip kalau Zanderbray's approach itu ya biasanya ada ini ada modeling of text ya, building knowledge of the field dulu ya. Ya. Kemudian modeling of text ya ada model ini ya. And deconstruction, modeling and deconstruction of text. Jadi dikasih model, kemudian modelnya itu ini dipecah-pecah ya, dikonstruksi, kemudian reconstruction ya, reconstruction setelah dipecah, dipreteli, direkonstruksi ya secara join, secara bersama-sama. Kalau sudah mampu secara bersama-sama baru ini creating ini independently. Jadi menulis yang lain yang secara ini independen. Gitu sebenarnya. Jadi dituntun anak itu ini baru nanti menghasilkan secara independen. Nah, gitu Anufik ya. Jadi yang kurang di sini yang untuk yang model ini graph ini ya. Langsung creating kamu ini untuk mungkin creating yang tadi yang caption for foto tadi ya. Ya. Yes, sir. Nah, nah kalau creating seperti ini langsung creatingmu adalah creating yang sifatnya terbuka ini. Ya. Langsung yang free and open ended di sini. Ya, karena apa? You tidak provide picture, you tidak provide mungkin verbs to be used misalnya atau words to be used misalnya gitu ya. Tidak memberikan ini mungkin kan tadi sebelumnya ada who dan lain-lainnya itu sebagai structure ya. Nah, apa tidak diberikan juga di situ? Nah, begitu ya. Nah, jadi ini langsung lompat anaknya ke ini ya open ended ini task ya. Kalau mau agak sabar gitu dikasih gambarnya juga ya, dikasih kosakatanya, dikasih strukturnya sehingga mereka bisa namanya guided namanya ini ya, guided composition ya. Menulis ya, Yes, sir. tapi secara terbimbing ya kayak gitu. Tidak ini. Loh, ini activitiesnya jadi banyak loh. Iya, memang sebenarnya ya. Activitiesnya sebenarnya teks itu bisa di recycle gitu, nggak harus banyak-banyak. Sehingga kalau di recycle ini siswa banyak mendapatkan ini manfaat ya dari recycle tadi. Secara teori ya language acquisition ya repetition itu means a lot. Kenapa? Karena repetition itu membuat namanya comprehensible input ya begitu ya.
comprehensible input. Jadi input yang punya makna gitu loh. Sehingga nanti bisa menghasilkan comprehensible output gitu ya. SLE. Kalian diajar Bulis apa diajar Bu Pungki? We are with Miss Liz. Bulis ya. Oke, gitu Vic ya. Jadi I think ini sudah much better from ya the look last week ya. Last week it was still in Word and you have already converted it to Canva and now we see it more colorful and more meaningful. Bagus ini lanjut begitu ya dengan saran-saran saya tadi. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. I think the rest of the group, the group members can learn something from this. Yeah. Okay, we've got grade 12, grade 11. Now we would like to get to know grade 10 ya. Oh, grade 10 Anissa ya. Ya. Iya kan? Iya, Anissa ya, grade 10. Siapa your members Anissa yang nggak pernah muncul di offline itu? Mungkin bisa kita minta ini. Halo, Anissa. Anissa. Ayo grade 10 siapa aja wis? Grade 10 siapa? Harus Anissa. Me, sir. Oke. I'm sorry, but I don't using a laptop, so I can't share screen. Maybe somebody from your group who is now using laptop. Riza, are you here? Ayo. Loh, nggak ada yang tertarik? I have joined my groups, but nobody's Siapa? ever Anggota answered. grupmu siapa? Anissa and Faiza. Terus? Just three of Only us, 3. sir. Yes, sir. Itu Anissa. Ya, Bu Anissa ini. Anissa. Sir, I'm sorry, I'm not on my laptop, sir. Udah kalau gitu cerita. Kalau nggak bisa display ya cerita. Wes. Repot kalian itu ya. Saya masuk di kampus ya begitu, saya online ya begitu, ya. Nggak usah kuliah mari wes. Ya.
Ini yang saya sampaikan tadi ya, kalau apa ya A itu ya relatif gitu ya. Kalau kalian tidak bekerja keras ya ini ya. Gimana kalian bisa dapat ini hasil yang maksimal? Wong saya memberikan ini feedback, kemudian kan rekaman perkuliahan juga sering gitu ya. Kemudian feedback kan selalu ada untuk setiap kali progres. Kalian tidak apa ya mengimplementasikan ya kan susah kalau gitu ya. Ayo cerita kelompokmu wis. Ayo Nich. Yes, sir. So, the first time we make a draft in a Word, but we try to convert it to Canva, and actually I have difficulties for looking to the text, the authentic text. My basic competence that I choose is about recount text, and it's about historical event in Indonesia. So I have searched in Google like the event, historical event, like Kerusuhan Mei, Bandung Lautan Api, like that. And I have searched in BBC about Kerusuhan Mei, and I have difficulties to find it in form of written text, and I just got in spoken text. So yeah, it's from me. I don't know I about the think others. you have historical channel, you've got Wikipedia, you've got world history, yeah. So many, even from YouTube, yeah. Historical recount is easy to find, very easy to Oh, find. so okay. So it's okay to take that from the Wikipedia. Yeah, I thought that it's not authentic one. loh, Wikipedia is authentic. Is Oh, okay. Wikipedia used for what is it, for instructional purposes? Of course not, right? So history.com. Say, for example, this is history. Oh, history. Yeah, this is history.com. History. Oh, history channel. Yeah. See, history channel. Yeah. We've got videos. Yeah, history channel. So you can search here in history channel Indonesians independence, yeah. Yeah. So what is it? Indonesian so East Timor, for example. Yeah. Dutch surrender Java, ethnic cleansing in what is it? In Indonesia. Oh, I think this is yeah. Okay. Indonesia invades East Timor, yeah. Yeah, say for example, this is history, yeah. So written information here, yeah. See, this is a short, yeah, a short information, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, yeah, yeah. 5. What is it? 5 paragraph only, so short, yeah, but can be used, yeah. So it can be considered as recount text then. You tell us, yeah. You tell us here, me and your friend, that this is a historical recount, right? Yeah. You want a historical recount, right?
Yes, Yeah. sir. So my very question is that what's your understanding on the recount? Yeah. So recount text is a text that retell History, right? uneven, yeah, yes, retell on history or even like that. Event, bukan event. Ya history, ya. Namanya history. Ya ini history. Kok susah kalian memahaminya ini? Makanya saya itu mempertanyakan ini belajarmu sebelumnya itu loh. Oke, ini history. If you want to search for ya history like the history.com ya. You go to Indonesian Independence ya. Independence ya. Okay, so you are given so many. We give for example, yeah. You also have information on yeah others, yeah. And history of Indonesian independence, so Britannica, yeah. So history today, yeah. See, history today, the one that I think we refer to, yeah. So Britannica, for example. Okay, see, this is below is the summary, full text in the RC Indonesia, yeah. Below is the summary, full text. See the RT Indonesia. So Indonesia officially, what is it? Mana nih? Related article summary. Indonesia facts and stats. You can have many full text here, yeah. See even the history of important people in Indonesian history ya, ini Indonesia history today, ini history today ya, independence for Indonesia ya ini dia history today menggunakan ini NKRI. What is NKRI? The United States of Indonesia ya, NKRI. You know now the term NKRI apa? The United States of Indonesia. Katanya ini dia menggunakan istilah begitu di sini ya. Loh, cuma berapa ini? Berapa ini? Cuma 2 paragraf. Kan bagus ini. Ini. Enggak begitu panjang ya. So I was just wondering why that happens in your group. I mean, you are wondering. Saya jadi ini curiga ini kalian nggak serius belajar di ELT method itu ya, atau belajar di introduction to systemic functional linguistics ya, gitu misalnya kan kemarin ada introduction to systemic functional linguistics ya, SFL itu kan nanti arahnya kan jenis-jenis teks gitu ya, nggak begitu serius begitu mungkin ya. Jenis-jenis teks pun pernah saya sampaikan kan ya, jenis-jenis teks itu ya, coba ya. Kalian belajar jenis-jenis teks dari mana? Buku apa yang dipelajari kemarin itu? Eh? Ini yang aktif, yang nyala ininya ya ini. Kalau kalian enggak nyala ya wajahnya ya segitu itu ya. Ini. Eman lo kalian itu. Kuliah itu bayar lo ya kalian itu. Bayar ke negara bukan ke saya ya, ke negara ya. Terus kalian enggak memanfaatkan ini. Dah, Dinda. Ya. Enak mana dah? Kuliah ini tatap muka atau ini tatap maya ini?
Personally tatap muka, sir. Tatap muka. Enak juga saya itu kan langsung tunjuk kamu kalau nggak jawab kan ini begitu. Iya dah. Ini belajar tentang teks kemarin itu gimana ceritanya dah? Sumber yang dipakai untuk text types in English gitu, iya apa itu? Dari mana? I think you already send the file, sir. Web, for example, like Pearson, etc. Okay, that's one example. And for Indonesian school itu ada buku ini, bukan buku ya, kurikulum 2004-an, 2006 itu kan ada di lampirannya itu jenis-jenis teks itu. Dan contohnya begitu ya. Kan sudah pernah toh? Kak ini dosen yang mengajarkan mata kuliah ILT ini method nggak pernah memperkenalkan nggak? Atau mata kuliah yang lain? Enggak ya? We learn about some kind of text in Introduction to Literature, sir. In Oh, semester itu one is, if I'm not mistaken. Introduction to Literature ya begitu. Nah, sumbernya apa buku yang ini atau dokumen yang dipakai untuk sebagai referensi itu? Hmm? Nggak tahu. Yang yang kamu baca atau apa gitu loh maksud saya. Nggak ada. Nggak ada ya. Hmm? Nggak ada. Bingung saya itu ngomong dengan kalian ini. Jika saya tidak salah ingat itu Introduction to Literature kita hanya analisis gitu, sir. Nggak dikasih buku. Oh, lah itu apa? Jadi harus tetap harus ada dokumen ininya ya, resminya ya yang menjadi rujukan begitu. Ya saya kan berasumsi bahwa kalian sudah anu itu ya. Bukannya pernah saya perkenalkan ketika kita bahas tentang current issues and policies in education itu ya. Dokumen kita, nah, standar isi itu. Oh yes sir. Di situ kan ada dokumen kurikulum yang saya ini kan yang saya berikan di situ. Ya Pak ini. Nah, ini pemahamannya ini aduh berat kalau gini nih kalian. Ya. Saya misalnya sekarang masuk ke ini ke ya, kan harus diluruskan gitu pemahaman yang misalnya kalian ini atau sebenarnya mudah pemahamannya tapi kok ketakutan gitu menyampaikan pemahaman itu. Ya, off. Reload. Oh, kok menit pas. Lepas ini. Selepas lagi ini.
Bisa ini lepas. Sorry, I lost my connection. Are you with me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I like to share with you my screen. The current issues and policies in education. Okay. See, current issues and policies. Let's see. I think we do have apa ini? Standar isi ya, mana nih? Standar isi education system. What is learning facility standard? I think standar isi meeting mana nih? 6 standar isi learning facility. Professional development. Mana standar isinya ya? Lucu ini kalau kalian tidak pernah anu ini. Oh, kita harus cari kurikulum 2004 secara mana ini kurikulum? Nah ini, oh silabus, bukan mana ini kurikulum? Kita tak bukakan ini kurikulum. Saya bukakan external hard drive. Jadi lucu ya kalian ini kalau belajarnya nggak anu ini. Aduh, asumsi saja saya itu. Saya berasumsi kalian sudah anu itu. Kan sudah ada mata kuliahnya.
Bentar, proses. Ya nanti saya kirimkan lah ini kalian harus mencari di hard drive saya itu kalau yang kurikulumnya itu. Hard drive-nya proses mikir. Ya, tapi ya lucu aja kalau kalian bertanya seperti itu tadi itu, ya. Bertanya ini Pak apa masuk apa ini apa historical recount itu apa ya betul ini historical recount kayak gitu. Di at this point ya kalian sudah masih bertanya itu ya. Ya, enggak apa-apa ya kalau ini meluruskan begitu ya. Ya, gitu. Oke, jadi banyak sumber otentik itu yang ini yang bisa dipakai itu. Kalian aja mungkin nggak niat gitu ya, nggak mencari ini ya. Jadi definisi otentik kan kemarin kan sudah kita sepakati ada macam-macam authenticity, five authenticities itu ya. Ya. Jadi dari producer, dari sisi communication, dari sisi apa apa lagi ya communication producer, kemudian dari sisi ini ya real people itu ya apa needs ya interests ya kemudian combination banyak ininya ya. Wiki kenapa ini ya? By definition of wiki itu ya for not for the purpose of education. Ya, wiki kan enggak dipakai untuk pendidikan wiki itu kan. Ya, berarti ya otentik gitu. Baik, siapa sekarang saya undang aja yang tertarik untuk ini ya. Jadi eh ini sudah minggu ke-15, tapi dengan posisimu yang seperti itu, beberapa kelompok seperti itu sudah ya. Saya sekali lagi nggak ada jaminan dapat A itu ya kalau seperti ini. Serius saya ya. Ya, jadi I'm disappointed dengan kondisi seperti ini. Ya, ya. Konsep ya nggak jelas begitu seringkali ya pemahaman ini salah ya at this point ya pemahaman salah gitu misalnya atau pemahaman nggak lurus gitu. Oke baru baru terlacak di sini ya eh sebentar. Baik kita buka BPKBG. Ya, ini saya bukakan ya sebentar ya. Udah ketemu. Kemendikbud.
Pas assessment. Oke, health assessment. Oh iya, ini coba. Standar isi coba ini. Standar kompetensi ya. Tahun 2000 ini. Bisa lihat kalian. Kurikulum 2004 ya. Yes, sir. Mata pelajaran bahasa Inggris itu SMA 2004 tapi terbitan 2003 tapi nama kurikulum 2004. Ya. Kita lihat daftar isinya. Daftar isinya rasional gimana, teorinya apa. Ya, ini rambu-rambu. Terus yang paling penting salah satunya ini lampiran ini ya. Ada glossary, ada jenis teks gitu ya. Contoh teks gitu ya. Jadi ini 82 jadi 77 mungkin kita langsung ke ini. Ya 77 mungkin. Ya ini jenis-jenis teks ya. Jadi apa recount itu apa ya. Running low baterainya. Ya, ini jenis teks ya. Recount macam-macam ya. Di sini cuma disampaikan seperti itu. Jadi rujukan yang paling tepat tentu saja ya ini yang apa? Yang paling tepat ya kurikulum ini ya. Kurikulumnya bilang apa begitu yang dipakai. Ada discussion. Jadi kalau ya discussion itu two points of views ya. Ya, jadi dua ini kalau diskusi gak muncul. Gak kelihatan ya? Halo? Yes, sir. Buka lagi. Wah. Oh, ininya apa? Tergeser dikit tadi hard drive-nya itu. Hard disk itu gak sukanya begitu itu. Susah diakses. Kalau nggak disiapkan sejak awal dipindahkan. Nah, baru muncul. Eh, Mana tadi? Standar, oke ya, Pak SM. Oh ini sudah ada ini standar kompetensi. Ya tadi. Nah ini ya discussion, explanation, exposition ya, analytical exposition. Ya ada thesis, argument, exposition yang lain ya. News ya misalnya news item ini bahasa Indonesia yang ngetik itu banyak. Anekdot, naratif, procedure ya. Description, review, begitu ya. Jadi di sini kan sudah ada ininya social functionnya apa. Ini versi ini versinya apa standar kompetensi tahun 2004 ya. Jadi ada lagi yang lebih tinggi ya. Ya. Jadi sisi ini ya PGRS standar ya ada ini yang
S ya, standar isi ya, ini ada tahun dulu standar isi SD ya. Mana tadi itu ya? Standar isi ya, ini misalnya SMP ya. Standar isi tahun 2006 ini ya. Ya. Jadi buku yang ini enggak mempunyai, coba kita lihat apakah ada anu nih. Ya. Enggak ada ini ya. Jadi mapelnya apa tapi tidak ada yang bahasa Inggris misalnya, enggak ada pedoman yang tadi itu ya. Halaman 99 ya. Enggak ada pedoman 99. Halaman berapa ini? Oh, bentar. Nah, ini. PKN 99. Tuh, tadi apa tadi? Halaman berapa tadi? Kalian enggak, ketika membahas kurikulum enggak pernah membahas kayak gini nih kalian. Sejarah kurikulumnya gitu ya. Halo, halo. Yes, sir. For Oh, the curriculum, we also talk about the what is it? I forget. ini bahasa Inggris, sanawiyah, latar belakangnya gimana, kemudian tujuan, ruang lingkup, ya, descriptive recount, narrative report. Jadi tahun 2000 ini, tahun 2006 standar kompetensi dasar, ya ada SKKD gitu. Tapi tidak ada ini tadi jenis-jenis teksnya yang apa, definisinya apa gitu ya. Zaman dulu ada SK ya. Ya, begitu ya. Jadi harusnya ada pembahasan begitu supaya terbuka wawasan kalian. Gitu. Oke, saya kira begitu untuk sesi kita hari ini. Sebelum saya akhiri gitu ya. Ya, eh, mungkin ada yang perlu ditanyakan ya. Saya secara pribadi udah kecewa udah dengan pertanyaanmu tadi udah ini. Jadi kalian kalau mau konsultasi ya ini aja, konsultasi pribadi saja ya. Jadi enggak usah klasikal lagi begini ya. Gak ada pertanyaan? I think not yet, sir. Ya. Yes, I think not yet, sir, but yeah, may I ask whether you are available outside the hour class? Like, are you available on Wednesday, Thursday, or the other day, except Yeah, this? I think I'm on campus every day, yeah. Except when I'm in hospital, yeah. It's I have to go to hospital every month, ya. Begitu. Except itu, ya. Okay. So if you go to campus, just knock on my door, see if I'm there, then you can consult with me, ya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau mau maju ya silakan. Kalau enggak mau maju ya sudah. Wassalam gitu ya. Saya nggak akan belani dah begitu ya. Cukup begitu ya ini. Jadi saya selalu mengasih encouragement tapi ya hasilnya seperti itu ya. Okay, anyway, this is a very bad ending for me to hear your progress. I think you need to be better, yeah, in doing your project. Yeah, wish you all the best of luck for your project, and please submit your project on time during the final exam. Okay. That's all for today. I apologize for this early closing, but this is our time, 8:30, 8:40. For those who would like to get further assistance, please don't hesitate to knock on my door on campus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Okay, thank you. See you.
lebih 1 menit itu pasti juga itu makanya lama sedikit aku kan bilang ini kan baru bentaran iya lupa itu kok cari taksi nih loh bocok 711 ojo ngomongin itu kayak apa loh sih saya ini delok hurufnya aja delok mami ya delok hurufnya kayak ke mitra. Nah, nanti pembobotan finalnya ini akan kita sampaikan panduannya. Kerjasama dengan sekolah itu tetap akan kita nilai karena tetapi sama bukan dengan sekolah negeri tetapi dengan sekolah swasta. Karena kan IKU 6 ini kan mendukung juga untuk IKU 1 untuk lulusan itu mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulus dan perguruan tinggi keguruan itu kan pasti salah satu tujuan ataupun produknya itu adalah jadi guru. Nah, oleh karena itu kerjasama dengan sekolah swasta tetap akan kita nilai mungkin 0,25 juga nanti. Di negeri tidak karena itu CPNS Pak, itu prosesnya nggak bisa langsung lulus gitu. Jadi tetap dengan swasta yang akan kita nilai. Kalau di panduan sebenarnya tidak ada sekolah gitu, tetapi karena kita lihat karakteristik perguruan tinggi kita kan ada perguruan tinggi keguruan, ada perguruan tinggi yang ilmu murni gitu kan, dan lulusannya juga beda karakteristiknya.